think that at national level, many organizations and many of you in this room had been following and reporting with concern the criminalization of social movements. We realized that what was tackled as one episodic issue, it was more complex, it was systemic, really. Obviously, this is like the big picture democracy, but the freedom of assembly is not independent of the big picture. So you cannot really have realistic freedom of assembly without having well-working, well-functioning democracy. It's rather harassing the members of the civic society or individuals with some absurd charges based on the provisions of the Code of Administrative Offences. There were plenty of cases throughout Poland when people were prosecuted on the basis of this act. The police's approach to surveillance on protest movements is exactly the same as the surveillance on a criminal network. You find out who the key players are, you find out who their relatives are, you find out where they're based, you find out who they're talking to, who their allies are, how much money they've got. Exactly the same approach is adopted towards protest movements. And of course, what it does immediately is it creates that idea that somehow protest movements are criminal. Governments want to limit the impact of protests. There's no question about that at all. And that's why for us, the starting point for everything to do with public order policing and the policing of protests is intelligence gathering. Political system as we know it is in crisis and fascism is rising. That is the response to neoliberalism from the right. Then the question becomes, what the hell do we do? Quiero compartir con usted el sentimiento que tuvo cuando se empezó el movimiento de los chalecos amarillos. Y se organizaron para ocupar espacio público. Bloquearon a empresas grandes, bloquearon a puertos, bloquearon que abrieron a la autopista para hacerla gratis, como ya atacaron a un nivel económico. Y ellos llegaron en París y no, nosotros lo que queremos hacer es estar en los campos Élysées, en les Champs-Élysées. Y siempre se pensaba nosotros los militantes de París como en nuestro imaginario no se podía ir allá para marchar porque ya estaba prohibido o nunca lo iban a autorizar si pedíamos la autorización. Ellos llegaron, no pidieron la autorización y ocuparon ahí por meses. Y creo que eso que se aprendí por estos meses, que el derecho de protestar se toma, se ejerce cada día, en cualquier momento, sin pedir autorización. Diu en Jordi Cuixart, parlant de desobediència, diu avui protestem per garantir que els nostres fills també ho puguin fer el dia de demà. Per això també som avui aquí, per tots nosaltres, però també pels que vindran. Hem de construir organitzacions més o menys estables, hem de fer que la gent i les pròpies veïnes entenguin que cal començar a organitzar i a generar una cultura que diguéssim com de l'associacionisme sindical i de la solidaritat entre veïnes. I la idea una mica de passar a l'ofensiva en comptes d'estar sempre esperant a rebre cops que diguéssim sense poder reaccionar i a més tenint en compte que ens avisen que ve una altra recessió econòmica i que per tant ja ens podem anar calçant perquè la cosa serà pitjor. How do we mobilize the critical mass of people that will polarize the whole public towards us? That's the question. The way we do that is through escalation, through sacrifice and disruption, and through creating what we call trigger events and moments of the whirlwind. The science of that is not just in books, it's in this room. We need to learn the science. This is the frontier. Just like military strategies get developed over time, we are in the infancy of understanding the magical force of nonviolent strategic action. There's a lot of tactics that include escalation, not just getting arrested. Hunger strikes, the border actions that we've seen in the Catalonian, very creative, right? There's lots of creative things. We need all those different creative actions to do it. And without that level of militancy, as nonviolent militancy, without that level of escalation, I do not see movements working. Y yo con el tema de la desobediencia civil, hay partes que están más o menos practicadas, desde luego hay una parte del miedo que tenemos que jugar y hay desde buscar formas de que esas multas nos den menos miedo, porque ahora mismo yo creo
Puedo equivocarme, ¿no? Pero creo que ahora mismo es la parte que más nos atemoriza. El otro día he estado buscando, es un texto de Isaac Rosa, que es precioso, que lo sacó el mismo día de las elecciones, hablando de si el fascismo nos quiere solas, pues vamos a estar juntas. De si el fascismo nos quiere con miedo, vamos a hacer que no tengamos miedo. Vamos a cuidarnos y vamos a crear entornos donde nos demos cariño más que nunca. Y entonces, para mí, ofensiva es eso, ver las necesidades cómo nos las podemos cubrir desde una perspectiva de desafiar al poder, ¿no? Y lo segundo, pues ver cómo deconstruïmos ese poder també, el que tenemos internamente. Com que tenim uns polítics que estan més acostumats a no complir les coses que a complir-les, nosaltres, la ciutadania, vam dir home, doncs iniciem un procés judicial per dir-li ei, t'estem vigilant, quan tu no facis bé les coses, nosaltres estarem aquí per mirar que sí que les facis bé, o com a mínim perquè tothom sàpiga que no les estàs fent bé, no? Clar, la migració, no? Les persones que moren al mar són persones que tu no els saps els noms, no coneixes les seves famílies, no saps les seves històries. És difícil mantenir aquesta lluita constant per algú que tu no tens tan a prop, no? Marxar de casa seva sense un bitllet d'avió, sense un visat, sense un viatge segur, és desobeir. I això ho fan milers i milers de persones cada dia. I a mi m'agradaria, i he vingut aquí quan em van oferir i dic, ostres, no sé de què parlar de desobediència, m'agradaria posar a la taula aquesta desobediència, perquè desobeeixen constantment una llei d'estrangeria que no li has donat uns papers per poder viure amb tranquil·litat, per poder treballar, per poder desenvolupar-se, per poder tenir un lloguer, una casa, no? I jo volia aprofitar aquesta intervenció per posar de relleu aquella desobediència superinvisibilitzada, molt més que la nostra. In Hungary, a new assembly law stepped into effect last year, which new act pays much more attention to the convenience of the police than to the citizens' rights and freedoms. We detected the most improper parts of the law and decided to carry on cases as fast as possible to the courts, in which we are able to reinforce the previously settled court interpretation against the restrictive application of the new law by the police. So now, after a year, I can inform you that this strategy has been successful. Since the new law is effective, we won all of our protest right cases before the court. As a result of our efforts, the courts applied the restrictive rules in the light of the previously established human rights-based interpretation and directed the police onto the right way. That's why I think the strategic litigation has crucial importance, beside, of course, exercising the right to protest. El que hem anat incorporant és intervenir ja des del moment en què s'està duent a terme la protesta, denunciant les vulneracions de drets in situ, aconseguir el màxim de prova possible del que ha passat, i això es fa mitjançant les xarxes i in situ, comunicació amb les persones víctimes, i això és fàcil quan hi ha observadors a carrer, i per tant que les persones sàpiguen que es poden dirigir a algun lloc després on se les atendrà de forma gratuïta i se les assessorarà per denunciar, etc., i se les acompanyarà des de la perspectiva psicosocial, denúncia pública i feina amb els mitjans de comunicació i sobretot molt treball en equip amb les diferents organitzacions que hi ha i que són claus. Aquí no hi ha protagonistes d'uns i d'altres, sinó que el que compta és el treball conjunt. Llavors, és evident que hem d'anar a les causes i això és el que reivindiquem, jo crec que qualsevol de les organitzacions que estem en aquesta taula. Nosaltres estem acabant amb el planeta i aquest acabar amb el planeta fa que hi hagi poblacions que es desplacen i cada cop hi haurà més poblacions que es desplacin perquè no podran viure a casa seva. Aquelles poblacions, algunes moriran pel camí i altres hi arribaran a casa nostra. I això, a lo pràctic, farà que tinguem més competitivitat per l'habitatge i ens haguem d'unir també. Però hem de veure aquells que ens expulsen. Són unes empreses immobiliàries que segurament tenen altres negocis que fan que destrueixin el planeta i que per tant la gent s'hagi de desplaçar. I que a més tenen negocis ocults en construcció de fronteres amb concertines, armament, guerres, etc. Per tant, tot està connectat. I crec que el gran repte és que les lluites ens connectem. No sé, com a gran repte, que és molt gran, però... Sí, yo solo decir que tengo aquí el contrato para firmar ahora entre las tres.